It is yet another day that we are glad that the Lord has made us reach this day. And today we are here to talk about childhood trauma. This is ICS TV, and we're going to discuss about a little bit of social psychology, where we're going to be looking at childhood trauma. What causes childhood trauma? What are some of the impacts of childhood trauma? And today I also have a guest with me. But before we go to the guest, I'd like to tell you what is childhood trauma. And about childhood trauma, this is a serious adverse childhood experience. You see, there are some children who experience very bad things in the past, which totally affected them in the future. You see kids here huko kwa streets, they don't have a place to go, they don't have food to eat. Unashanga, some of you judge them so much, but literally we don't know the story behind it. So today we are here to get and to know what exactly is childhood trauma. What do these kids go through? What should we do as a society to make sure that these kids are helped? Wacha kuwa judge, don't judge them out here, because most of you say they are thieves. Wengine mnasema sijui walipotea nyumbani, sio wote walipotea. So we need to know and we need to understand and we need to learn how to live with these children, yeah? How to identify actually if you have childhood trauma, yeah? One of the things that you might actually see is you might have difficulties in trusting. You know, there are some people who have difficulties in trusting anyone, yeah? There are some children when he or she can literally not tell you anything. And that is one thing of childhood trauma. So you need to get and understand there is actually a teacher. I love this teacher so much because anatuambianga, before you see the fruit, look at the root. Because literally, you can see a kid akona tabia mbaya sana, or this kid is having a very weird character. But before you judge this kid, get to know what exactly is causing these kids to be like this, yeah? And also we might have low self-esteem, fears of being judged. Kuna watu wanaogopa kujajiwa out here. And if you feel like you have the fear of being judged, please just make sure that you examine yourself, because you might having childhood trauma and you don't know. And also you might have anxiety symptoms that won't stop, okay? So we are going to discuss all these. I'm going to be explaining it later on, but right now let us go straight to this guest that I have today, who is Nicholas Macharia. We're going to be talking about how his life was, alijipata aje kwa streets, how it all started and why he's in the streets right now. And as I had promised you, leo ni wamewaletea mgeni ambaye ni Nicholas Mash. Naweza kuita Mash? Uko aje? Kofiti bro. So today guys, we are going to be interviewing this guy and get to know more about him, yeah? Get to know mbona ako kwa streets, mbona nalalanga. He's in the streets of Nakuru actually. And we want to know mbona ako kwa streets, alitoka wapi, what is his family, like what is his story. We want to get exactly what caused him to be here today. So, Mash, nataka utuambie majina zako. Mimi naitwa Macharia. Majina ni Nicholas Macharia. Nimetoka hapa Njoro. Na nilikuwa nimekuja kutafuta pesa hapa ili ni jikimu kimaisha. Yeah. So like kwenu home ni wapi? Kwetu home ni Mombasa. Lakini nakaa hapa kwa nchi yangu na tusikizane. Amsikizani. Kwa hivyo wewe ni wakule kwa wewe ni mabara. Okay, that's nice. Utanipeleka hiyo Mombasa siku moja. So nilikuwa nataka kukuuliza, unajua tumekupata kwa streets na nikashangaa mbona na nimekupata na ile glue. So unajua ile glue? Yeah. Like sasa at times tunapatanga watu wengi wanajudge, wanawaona nikaa nyisi watu wazuri, unaona? Lakini waelewi mbona uko hapo kwa streets. So hebu tuambie, ulianzaje, ulitoka wapi ndio ukajipata hadi hapa kwa hizi streets za Nakuru? Mimi tulipatana na rafiki yangu akaniambia twende town. Sasa mimi sikuwa najua town wapi. Tukakuja hapa town. Ingia hapa town nikalala kama mwezi hivi. Sasa nilala mwezi, sasa ikabidi sana nikae tu huko town, nikaenda mpaka Nairobi. Nairobi sasa sikuwa najua huko ni wapi, lakini sasa ibidi nitafute tu fare nikuje mpaka huko Njoro. So kutoka Mombasa hadi ujipate Njoro, ujipate Nairobi, nataka utupe yako ka story. Ulitoka aje Mombasa hadi Nakuru kwanza? Kuna ile story mtu anakuanga nayo, nilikuja huku nikiwa ulikuja huku na miaka ngapi? Unaona? Nataka ako ka journey. I want that journey.
Nataka ako ka story kako vizuri sasa watu waelewe what exactly I mean by child trauma. Unaona? Yaani nataka unipea ako ka story kutoka Mombasa ulikuja na matatu nini unaona? Nataka ako ka story vizuri uwaelezee hadi penye umefika saa hii. Ulikuja na miaka ngapi, ulikuja aje, mateso ulipitia hivyo. Sasa nataka unipea ako ka story. Mimi nilitoka Mombasa, nilikuja nikiwa mdogo. Mama mwenye nilikuwa nakaa naye ni wa kambo. Yaani akanikata hapa na chupa. Kabidi yaani nikachukuliwa tu na aunti yangu nikiwa mdogo. Nikaanzia shule huku. Lakini sikusoma sana. Yeah. So mbona alikukata na chupa? Yaani ni venye tu vita ya wazazi hivyo. So ulikuwa unakaa na Nimeingizwa kwa nini? Hey. Hosi. Huyo mama wa kambo alikuwa anakutesa? Yeah. Alikuwa anakutesa bado hadi ukiwa Mombasa. Kwa hivyo ukiwa Mombasa bado alikuwa anakutesa. Na ukakuja yani, kwanza kulala nje sikuanza ati hivi juzi. Nilianzia tu kwa bado Mombasa. Yaani juu ya hiyo mateso. Kalala hivyo nje hivyo. Yaani babangu akaona acha tu kuliko nitasikie huko nikuje tu nikae huko. Na mbona baba yako hange kudefend in any way? Ama baba yako hakuwa anaongea. Yaani sasa siwezi jua juu yaani alinitoa huko. Venye nilitoka huko sijamuona tena. Yaani tunasikianga tu anapiga simu lakini mimi sijaongea na yeye. Wow, okay. So baba yako alikuwekanga kwa matatu akakuleta ama alikuweka kwa matatu ukakuja? Alinipatiana kwa mtu. Mtu akanipeleka mpaka penye na style nifike. Okay, so baba yako alikutoa Mombasa because ya auntie yako ya mama yako akamba kukutesa. Akakuleta huku at least aone kama auntie yako atakulea vizuri. So your dad entrusted you on your aunt, si ndio? But then ukakuja kwa auntie yako, si ndio? Tumefika hapo. Hapo ulikuwa unajielewa? Ulikuwa mdogo kiasi gani? Nilikuwa naanza saa shule sasa. Ile nursery ama ile nursery sasa. Nursery na ulikuwa ushaanza kulala nje? Si ndio, sasa nilikuwa nimeanza kulala tu nje hivyo. Unajua nursery venye huo mtoto ni mdogo. Nilikuwa nimeanza tu shule hivyo kidogo tu hivyo. Kafika pale mzae akauza pikipiki ikabidi sasa nilete mpaka huko. Ndio upate fare ya kukuja. Yeah. So ukakuja ukaletwa na huyo mtu akakufikisha kwa aunti yako. Kwa aunti yako bado aliendelea kukusomesha? Aunti yangu sasa juu alikuwa mwalimu sasa alikuwa ananifunza. Akakufunza ukafika top hapo nikagraduate hiyo ya ndogo hiyo. Kwenda sasa nikalipiwa na mzungu hivi. Mzungu akashindwa kunini. Juu aunti yangu naye pia alikuwa naye anaongea vibaya. Wakakosana. Kwa hivyo ulikuwa na sponsor mzungu. Yeye ndio alikuwa anafaa kulipia school fees na kila kitu. Lakini sasa aunti yako akaanza kuongea vibaya. Akakuwa rude ama yaani hakuwa anasikizana na mzungu. Ikabidi tu hivyo. Sasa wewe ulimalizia shule top class. Kutoka top class hujaienda shule tena. Sasa ukiwa top class after umemaliza shule bado uko kwa aunti yako? After umeacha shule? Nilikuwa tu bado tunakaa tu nyumbani. Yaani hakuwa hadi anasikia kupeleke shule. Kabisa. Na sasa ukiwa hivyo mdogo top class anda kutesa bado? Sasa hapo ilifika pahali kaanza kunifunga na kamba. Kukufunga na kamba? Kukufunganisha hivi? Yaani kunifunga na kamba ananifungia kwa nyumba. Mtoto wake akikuja ananifungulia ndo yani asijue yani. Anakutesa. Yeah. Sasa angekufunga na kamba alafu alikuwa anakupea chakula? Yaani ananifunga na kamba ikifika yani saa yenye anatokea kazi ndo tunakula. Sasa ndo nafunguliwa naweza tembea sasa. Nayo ukitoka nje hivi masaa ni hiyo tu kidogo tu. Ni saa moja umerudi ndani. Ukipitisha hiyo masaa unakaa tu huko nje. Na sasa uko top class. Unajua bado niko kwenye ati uko top class bado.
Hey, pole bro. Sikuwa najua hivyo ndo kulikuwa. So after amekufunga na kamba, hiyo mateso, hebu nielezee afterwards. After niliona ananifunga na kamba, nikakuja town. Kuja town nikachukuliwa na mwalimu mwingine hapo anaitwa Teacher Elfas. Kanipeleka Naivasha Children's Home. After sasa vile nimekuwa mkubwa hivi, akakuja akanilipia course hapa welding. Nikafanya nikamaliza kidogo. Sasa kazi saa hii venye kuko nikaona hakuna kazi, ndio nikuje nikategemea. Okay. So ebu nataka hiyo story vizuri. Ukiwa top class ndio alikuchukua akakupeleka Children's Home. Alikutoa wapi? Alinitoa hapa town. Na before ufike town ulikuja town aje kutoka Njoro? Before nikuje town nilipatana na street wa Njoro. Oh, kulikuwa na mtoto wa streets Njoro. Wakaniambia wanakuja town. Sasa juu mimi sijui town ni wapi. Mimi nikasema twende. Wewe twendeni. Na hapo bado uko top ama sasa umekuwa mkubwa? Mdogo tu kidogo. Sasa mimi kuja huku nikaona pesa ni nzuri. Kaa town nikakuja nikachukuliwa na walimu. Unajua nilishangaa rafiki yako amekutoa. Sasa kutoka Njoro mlitembea ama? Tulikuja miguu hadi nikamuuliza tufiki, nimechoka na niko njaa. Tukafika huku usiku, tukaingia hapo soko tukakula machungwa hivyo. After kukaa wiki 2-3 hivi akaniacha. Nikakaa peke yangu. Sasa ukaanza kusurvive peke yako kwa streets. Ukakaa kwa streets unakula. Sasa ulikuwa unakula nini ukiwa kwa streets? Yenye tu ndapata kama ni matunda, chakula hivi, naenda kwa hoteli naomba kidogo nakula. Asubuhi yake sasa mimi nimeenda tu nimelala usiku yake, asubuhi yake astukia nimeamshwa twende Naivasha. Mimi sikutaka kujua ati sijui ni nini. Nikasema kani kusaidika acha niende nisaidikie huko. Kaenda sasa ndio nimefika hivi. So huyo umesema anaitwa Teacher Elfas? Yeah. Teacher Elfas alikuchukua akakupeleka Naivasha kwa Children's Home. So umeishi Children's Home, ukaishi Children's Home until ukafika hii age. Children's Home lakini ulikuwa unakaa vizuri. Nilikuwa nafanya hadi kazi huko. Kazi kwa greenhouse hapo kidogo. Nyanya hivyo. Sasa yani walikuwa wanataka tena kuchukua wengine. Mimi nikapelekwa course. Wakileta mtu anafika hii age unapelekwa course, wanaleta wengine wadogo. Wow, hiyo Children's Home inaitwaje? Inaitwa Shelter. Allow me thank Shelter Yetu for taking this guy in. Even though bado he's still on the streets, at least mlimpeleka shule. This guy is now, umesema umefanya course ya welding. Ulikuja ukaifanya na ukamaliza. Wow, hebu nielezee welding ndio gani kwanza? Welding ni ya kufanya kazi which? Tengeneza milango, gate hivi, madirisha. Kwa hivyo wewe ni welder. Wow, kwa hivyo unajua hiyo kazi? Yote. Ukweli kabisa. Paka rangi yote. Wow. Let me tell you, utaenda mbali. Unaona, at least uko na knowledge ya kitu. Even though bado ile asanse bado uko na hiyo passion, at least bado unaweza pata kazi. Juu unajua huku nje kazi za welding ni mingi na watu wanahitajika ni wengi, si ndio? So ukiweza pata janta ya welding si utafanya bro. Nafurahi kabisa. Si ndio? Okay, so after kutoka kwa welding, after umefunza ulienda shule gani? Ulienda tu yani tu ya mtu tu. Mtu tu yani alilipa tu hivi nikafunzwa. Hapo tu kwa hiyo kazi yake. Okay, so after welding uliachwa sasa town ama? After nini hapo nikakombolewa nyumba hapo. Nikakaa yani hiyo nyumba ni kama ilikuwa inamalizana na hiyo welding course. Venye sasa hiyo pesa nilimaliza welding, nyumba ikafungwa na mimi nikakuja Sar Street. Hiyo nyumba ilikuwa wapi? Naivasha bado? Ilikuwa huko saidia nini? Ya huku tu Njoro bado. Walikurudisha ngai saidia Njoro ufanye welding? Hii Njoro nayo inakutakia aje? Lakini ni sawa tu. Anyway, after welding
nyumba ikafungwa, sasa ukakuja kwa streets za Nakuru. No, that is how you have been. Umekuwa Nakuru streets for how long? Nimekaa kama mwaka moja hivi. Mwaka moja Nakuru streets. Mwaka mzima, yani kutoka Januari hadi December hivyo. Wa unalala tu anywhere, unakula tu. Yaani hata nikisema nikwenda Nairobi, penye ndalalia, penye giza itanipatia hapo hivyo. Wow, uko na marafiki wa streets ama? Juu nimekupata peke yako. Marafiki wenye niko nao ni wa homes tu. Lakini sasa unajua hao bado ni wadogo. So huku street unajua naonanga machokora wakitembea wakiwa wengi. Bado ni samehe kwa kuwaita, unajua wanaitangwa hivyo kwa njia. Wanatembeanga wakiwa wengi. Sasa like wewe nimekupata peke yako. Hauna marafiki machokora? Nimezoea kukaa tu peke yangu. Unakanga peke yako hivyo venye nimekupata. Wow, this guy you see, first of all guys, this guy doesn't have anyone to talk to. You trust me, tumempata peke yake, amekaa peke yake. He had a lot of thoughts, so I had to go and entertain him first. You see, like first of all, at least if he was talking, angekuwa better. But right now I know mentally he's not okay. He's suffering. He's really suffering. Right now he's trying, and he's trying juu ya ile gum. If akikosa hiyo gum, trust me, this guy might even, God forbid, these people even commit suicide juu ya stress wako nazo. You see? So kama si hiyo gum bro, najua uko na stress mob. Najua unapitia mengi bro. Lakini usiwahi jali juu naye wasa watoto wake, si ndio? Sasa lakini usiwahi jali bro. Na kufeel juu kwanza, first of all unakaa solo. Unacheki? No, at least if he had friends, he would talk. They would talk. Anapeana nguvu, anaambia nataka tuko kwa streets, tuko we. But imagine he is alone. He stays alone. Umesikia? He doesn't have friends. He's just there. Yani yeye. Umeona ule mtu wako tu? Yeye yako tu. And then out here you go judge him. It's not right. I want you guys to always show love to these people. Show love to these people. It is so hard for them. Out here, unajua dunia ni ngumu. Dunia hainanga huruma, ni kweli haina. Na kuna watu huku nje wanakuonyeshanga madharau. Yaani juu mimi nimezoea kukaa peke yangu, sioni kana naonyeshwa madharau. Yaani nikilala ni kuomba, kuamka ni kuomba. Hivyo tu, bora tu nimekula asubuhi, nimekunywa. Sasa na nikuulize, ukienda tuseme place kama kuomba mtu kitu, pesa akutusi, ama wewe hujaipatana na watu kama hao? Nimeshaipata tu mmoja. Ananiambia, lakini sasa hapo sikuona kali, niambia vibaya, niliona ni ukweli tu. Alikwambia aje? Uko na mikono na miguu unaweza fanya kazi. Lakini mimi niliona tu hiyo ni ukweli tu. Mimi si mlemavu, naweza fanya kazi. Okay guys, if angekuwa na hiyo kazi, trust me angefanya. Trust me, he will do it. So if in case uko na any job ya welding, nimesikia amefanya welding, he has done it as a full course. So kindly, if there is any job about welding, ama anyone you know anafanya welding, and he can also employ this guy. This guy is anakaa like a very hardworking guy, and he's ready to do anything just to cater for his needs. So guys, as you have heard his story, huyu mtoto hadi amefungwa makamba, anaachwa kwa nyumba, and he was as small as unajua sisi hatukuwa na PP1 na PP2, alikuwa top class. You know, my legends mnajua top class ni tulikuwa tunatoshana aje. Imagine akiwa top class na anafungwa kamba kwa nyumba, and the aunt goes to job, jioni ndo atakuja kumfungulia tindo wakule. And I'm pretty sure dio food alikuwa anapewa, hakuwa anashiba. Ama ulikuwa unashiba? Can you imagine? Mtoto, that is why I'm telling you, this is called childhood trauma. Hii kitu haikuanza hapa. Ilianza akiwa top class. Not even top class, ilianza akiwa kadogo kabisa, because you can hear, akiwa kadogo, like sa tuseme nursery, and mama yake wa kambo alimgonga, like I guess, I don't know if you guys can see it. My cameraman, kindly you can zoom it here. Hapa. You can see akona scar. Hapa. The mama wa kambo alimkata na chupa.
Na alikuwa nursery, not even top, nursery. And you can literally see right now, like bado ako kwa streets, he's still suffering. Let me tell you guys, Mungu achange hao watoto. Jumia, umewahi kuwa mgonjwa by the way? Acha nikwambie, God takes care of these kids. God does. Njocha mimi nikwambie bro, marafiki zangu ni witness. Mimi last week nilikuwa mgonjwa design nyingine hadi na faint. Unaona? And literally I am healthy, I am eating, I am doing everything. But there is this one here. Aki you God. Jaja manzi asante. Huyu mtu hajai kuwa mgonjwa. Yaani na anakula vitu kwa streets hadi zingine sijui, vitu ni chafu. But literally we need to always thank God. But kitu imenibamba about yeye, amesema akiamka asubuhi anaomba na akilala anaomba. Na trust me, yu Mungu hatakusahau. Hawezi. Unaona? So from today nataka pia usiwahi kosa kuomba. Unaona? Usiwahi ona ni kama Mungu amekuacha, hajakuacha juu ako na plan. Si ndio? Mungu ako na hiyo plan ya maisha yako. Si ndio? So usiwahi kosa kuomba, usiwahi ibia mtu. Usiwahi chukua kitu ya mtu. Si ndio? Na hiyo gam tumeagree utawacha. Si ndio? Na ninajua tu hivyo venye tu tumekupata, there is a way. Unaona? In the end of every tunnel, my guys, there's always a way. His life was in the dark, but I believe that right now there is a way for him. Yeah? There is light. Like mkiona huyu boy is hapa wallahi. Yani I don't know why I see him so humble. Miss Jimbo, and I'm just seeing him as a very cool guy. And I believe there is a way. So guys, as you have heard his story, I'm still going to bring you more and more stories about these people. You get to know and understand about these people, yeah? And until we meet next time, I am Wamboi Ndongo. Thank you very much for tuning in.